اهلا وسهلا بيكم. هنتكلم النهارده مع بعض عن حالات الاسهال، حالات الدياريه. حالات الدياريه من حالات برضك الطوارئ اللي ممكن يجي لك مثلا عيان عنده جفاف داخل في جفاف بسبب الاسهال المستمر اللي بقى له مثلا يقول لك انا بقى لي اسبوع على الاسهال ده. طب وانت مش عارف السبب بتاعه ايه، فما ينفعش ان انت يعني ايه ماسك للاعراض دي، او ان انت تخفي الاعراض دي، او ان انت تتجاهلها، لان هي بتبقى علامه منذره لامراض ثانيه او ايه في عدوى ثانيه. تمام. زي مثلا ممكن يبقى عنده مثلا ايه irritable bowel syndrome، يبقى عنده اللي هو مثلا زي السيالك ديزيز، عنده مثلا جاسترونترايتس نزله معويه، عنده كوليرا لا قدر الله في الوباء، الكوليرا اللي احنا شفناها قبل كده. تمام. بيبقى في ديلي ووتري دايريا. تمام. عامل زي السال كده الاصفر، عامل زي الميه كده. تمام. زي شوربه الرز كده. تمام. تبقى اسهال سايب خالص ده في الكوليرا. تمام. فالاسهال بنقسمه لاما اكيوت او كرونيك. تمام. هنشوف دلوقتي مع بعض فيديو بيوضح لي ان حالات الاكيوت بيتعامل معاها ازاي، وحالات الكرونيك وازاي البريفنشن للدايريه، والانديكيشن ان حالات الاسهال دي بتبقى وراها ايه بالظبط. يعني ممكن تبقى ورنينج ساينس لامراض ثانيه كتير. تمام. الاكيوت طبعا بتبقى مدتها طبعا مدتها 14 يوم. تمام. اكتر من كده تبقى بريزيستنت، لو استمرت لمده شهر تبقى بريزيستنت دايريه. اكتر من شهر مثلا ممكن تستمر معاها 3 شهور او 4 شهور، دي بنسميها كرونيك دايريا. يبقى في اكيوت وبريزيستنت وكرونيك دايريا. هنشوف دلوقتي مع بعض. يلا نشوف الفيديو اللي بيوضح لي الدايريا، حالات الدايريا بالتشخيص، بالاعراض بتاعتها، بطرق العلاج، والوقايه من الاسهال. تمام. اتمنى يا رب يلا الفيديو ده يعجبكم. يلا نشوفه مع بعض. Today's video topic is causes of sudden diarrhea. Sudden diarrhea is not a serious condition at all, but many people like to know what causes it so they can better prevent it. So here are some of the most common causes of sudden diarrhea. Number 1. Traveler's diarrhea. Traveler's diarrhea is the most common cause of sudden diarrhea. It is caused by viruses, bacteria like Shigella and E. coli, or parasites like Giardia or Cryptosporidium. These bacteria and parasites can be picked up from contaminated food or water. The symptoms of diarrhea will typically last for a few days. The best way to prevent traveler's diarrhea is to practice safe food and water precautions when you travel. Number 2. Viral gastroenteritis. Viral gastroenteritis, or stomach flu, is another common cause of sudden diarrhea. It is caused by a virus that infects your intestines. It is caused after infection with a virus like astrovirus, norovirus, or rotavirus. Symptoms of stomach flu include nausea, vomiting, diarrhea, and abdominal pain. Most people recover from stomach flu within a week. However, some people may develop severe dehydration and need to be hospitalized. Number 3. Medications. Certain medications can also cause sudden diarrhea. Antibiotics, for example, will kill off good bacteria in your intestines, leading to diarrhea. If you are taking antibiotics and you develop diarrhea, be sure to drink plenty of fluids and contact your doctor. Number 4. Food intolerance. Food intolerance can also cause sudden diarrhea. Common triggers include lactose intolerance, gluten intolerance, and fructose intolerance. If you have sudden diarrhea after eating a food that you're intolerant to, it is important to avoid that food in the future. If you have sudden diarrhea, it is important to drink plenty of fluids to prevent dehydration. You should also avoid dairy products, caffeine, and alcohol. If your diarrhea lasts more than 4 weeks, then it is considered a chronic diarrhea, which could be a symptom of many underlying conditions, including the irritable bowel syndrome, IBS, which is a chronic condition that affects the large intestine. It is characterized by abdominal pain, cramping, bloating, gas, diarrhea, and constipation. Chronic diarrhea can also be a symptom of celiac disease, which is an autoimmune disorder that affects the small intestine. It is triggered by consumption of gluten, which is found in wheat, barley, and rye. Celiac disease can cause chronic diarrhea, abdominal pain, bloating, gas, and weight loss. Chronic diarrhea can also be a sign of a disease like the Crohn's disease, which is a chronic inflammatory bowel disease that can affect any part of the gastrointestinal tract. It is characterized by abdominal pain, cramping, diarrhea, and weight loss. So if you have chronic diarrhea that lasts for 4 weeks or more, it is very important to see your doctor so that the cause can be determined and treated properly. The treatment plan will vary depending on the underlying cause. فطر مع ديبو